Kazwai zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamizai zvakare mukati mezuva ranhasi. Vatanga kutibata nhasi, ndingakukumbirisai zvikuru due to the nature of what we are discussing. May you please just go back about 3 days mashure muone zvatakadiscussa, because pakabvunzwa mubvunzo uri pascreen uyu uri kuti please ndokumbirawo kuziva kuti what is the mark of the beast. Ndo mubvunzo wakabvunzwa, and takawirirana from day 1 kuti hatigoni kupindura mubvunzo uyu in 1 slot ye6 minutes, saka takaibreaka into 5 slots. Saka nhasi tiri paslot number 4. Saka kana mama kamisa out on the other 3 slots, please go back muteerere, so that patichataura zvatichataura panapa it will make sense to you. So ndokukumbirisai, if this is your first time, just take a pause and go back to the other slots. Mozouya panapa muteerera yanhasi. Tiri kupedza mangwana, saka musazopotseya mangwana. So far tanga tadzidza about Daniel's dream achiona mhuka 4 nekanyanga kaduku kazobuda pasi, mhuka rechina raityisa, akaudzwa kuti mhuka idzodzi dzinomirira madzimambo, they are kings and kingdoms. So the beasts represent kingdoms. Saka patinoti mark of the beast, it's a mark of a kingdom or a king. Hachisi chimwe chinhu chinomanufacture muindustry kana chingadyiwe kana kuita sei, but zvine chekuita nemapolitical powers. Ndo tsananguro yakapiwa Daniel. Then patakadzidza takaona kuti kanyanga kaduku kari pana Daniel chapter 7 kanobuda out of the Roman Empire, because the 4th kingdom was the Roman Empire, and the little horn comes out of that beast, which means it is a Roman power. Takaonawo zvakare kuti the little horn macharacteristics ako ekuti kanomhura Mwari, kanotambudza vatsvene vaMwari, kanopiwa 3.5 times to rule. Ndo exactly the same characteristics of the beast in Revelation chapter 13. Zvakanzi the beast had names of blasphemy, inomhura Mwari, yakashamisa muromo wayo kuti imhure Mwari netebhenekeri yaMwari. The beast persecuted the saints for 42 months, which is also equal to 3.5 times, because 3.5 times is 3.5 years, which is 42 months. But takaona kuti that time is prophetic, and literally it's actually 1260 years, because muchiprofita chaDaniel nazvakazarurwa a day stands for a year. Takaonawo zvakare kuti that beast, besides blaspheming God, besides persecuting the saints of God, it will also be worshipped, and it was given power by the devil. Saka umambo huri kushandiswa naSatani kumanikidza vanhu kunamata nenzira isiri iyo. Ndo zvatakadzidza. Then takaona kuti it's one and the same power. The little horn of Daniel 7 and the beast of Revelation 13, it's one and the same power. Characteristics acho anoramba achidzokororwa akafanana. Mukauya pana chapter 7 yazvakazarurwa verse 1 and 2, then one of the 7 angels who had 7 bowls came and talked with me, saying to me, come, I will show you the judgment of the great harlot, who sits on many waters, with whom the kings of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of your fornication. Saka John akuratidzwazve umwe mufananidzo wechifeve chiri kunzi chakaita upombwe nemadzimambo enyika. Vamwe vanhu vese vepanyika hanzi vakadhakiswa newaini yeupombwe hwake. Mufananidzo uyu chinenge chirahwe. Verse 5 and 6, on her forehead this harlot, pahuma yake paiva nezita raiti Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and the abominations of the earth. And she works mysteriously. Maitiro acho hanzwisisiki, haasi pachena, chinoita nokuvanzika. And I saw the woman drunk with the blood of the saints. Anga akadhakwa kwete nedoro asi neropa revatsvene. And takaverenga kuna zvakazarurwa 14 verse 12, inoti iyo, here is the patience of the saints, here are those who keep the commandments of God and they have the faith, the testimony of Jesus. Saka mukadzi uyu ari kunzi anouraya vatsvene, anodhakwa neropa revatsvene, anodhakwa neropa revanhu vanochengeta mitemo yaMwari vachitenda kuti Jesu Kristu ndiye muponesi. She hates those people because the devil hates anyone who obeys God, and Satan ndiye ari kushandisa this system. So it's one and the same power. The little horn is a political and religious power. The beast of Revelation 13 is a political and religious power. The great harlot of Revelation 17 is a political and religious power as well, which hates the saints of God, which persecutes the saints of God, which makes war against the people of God, those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. It's one and the same power. Pamunoenda pavhesi yana inovati, here is the mind which is wisdom, because mukadzi uyanzi anga akatasva chikara chaiva nemisoro 7. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sits. Saka Bible rakunyatsoti jgo richitipa the exact location where we can find the headquarters of this kingdom. And hanzi the headquarters are surrounded by 7 hills. And mukabvunza kuti ndeupi umambo hwakabuda muRome hunogara hune headquarters yawo yakatenderedzwa nemakomo 7. Any historian will tell you kuti, or a geographer maybe, kuti the only power yakabuda muRoman Empire in a headquarters iri surrounded ne 7 mountains is the papal power. Ndo kunonzi ku Vatican.
So this is the power that we find in Rome, and it is the Vatican, the citadel of the papacy, ugaro wechipapa. Now the moment you do that, wapuma vamwe vanhu uroi wakufana kupindura nekujustifya kuti saka muri kureva here kuti the papacy kana kuti vana papa vano blasphema Mwari. Muri kureva here kuti vana papa vakashandura mutemo waMwari. Muri kureva here kuti vana papa vakatambudza nekuuraya vatsvene vaMwari. Vanganzi here vakadhakwa neropa ravatsvene vaMwari. Zvinoreva here kuti vadhakwisa mamwe marudzi ose nedzidziso dzavo dzenhema. And that is exactly what I intend to do in the next 2 minutes. I'll just try to be very quick. I've got some sources that I'll be using. Ndine book iri. This is the Roman Catholic Church Catechism. This one, munogona kuriwana, is going for $7 currently. I also have got the English Family Catechism. With me, it's going for $2. Munogona kuriwana. I've also got this book, The Secret Terrorists. Tichabvunza kuti ichokwadi here kuti the Catholic Church, the leaders, they vano blasphema. And patakataura nezuro, kuna Luke chapter 5, kana Mark chapter 2, takadzidza isu kuti chinonzi blasphemy, hunge munhu asiri Mwari akaklaima kuti anoregerera zvivi zvevanhu. Tikaverenga zvakare kuna John chapter 10 verse 30, 31 na 32, hunge munhu akazviti akaenzana naMwari. Saka kana tiri kuti isusu umambo huri kutaurwa uhu umambo hwechikatolike hwechipapa, toda kubvunza kuti zvinoreva here kuti umambo uhu 1 vanoti vanoregerera zvivi here, 2 vanozviti here vakaenzana naMwari. So when you read from the catechism, ndinogona kukasika kusasvika papage yandiri kuda, but ndiri kuda panobvunzwa mubvunzo wekuti ndaapi masimba makuru anogadzwa uprisita kana achigadzwa uprisita kana achipiwa uprisita hweugadzo. Mukatekezi munobva mataurwa pachena kuti masimba makuru anopiwa muprisita kana achigadzwa masimba ekuregerera zvivi uye masimba ekuteura muteuro wemisa Sunday. I'm missing my page here, but kana ndaiona ndichakupai. Then vanobvunzawo zvakare kuti is it true that the Pope is equal to God? Kana madaro muri kuti here imimi papa vakaenzana naMwari. Teererai munzwe. Regai ndingoverenge just one quotation iri mubhuku rinonzi iro Inside View of the Vatican Council, American Tract Society, page 229. The Pope is the supreme judge of the law of the land. He is the vicegerent of Christ, who is not only a priest forever, but also King of Kings and Lord of Lords. Okay? Then Sacrorum Conciliorium Collectico, volume 32, for thou art the shepherd, Pope, thou art the physician, thou art the husbandman, thou art another God on earth. Okay, this was said by Christopher Marcellus' oration in the 5th Lateran Council. So they claim the Pope is another God on earth. They claim also ane simba rekuregerera zvivi, which is blasphemy. What about the law of God? Vakachinja here mutemo waMwari. Catechism iyi, whether maiverenga kushona kana muri kuverenga ku English, mukaverenga muri kushona panonzi itai mitemo yaMwari, you are going to notice one thing that is very interesting by page 53 in this catechism. They have removed the second commandment, haimo, unoti musaita mufananidzo yakavezwa, haumo mucatechism, and then they split the last commandment wechi10 kuita miviri, kuita cover up for the one wakabvisa. Saka mutemo wechi9 mucatechism unoti iyo usachive mukadzi kana murume womumwe. Wechi10 unoti iyo usachive nhumbi kana nechii chose chomumwe. Saka vakabvisa mutemo wechi2, vakachinja mutemo waMwari. The same thing even in this English catechism by page 32. The same thing happens. They removed the second commandment, they split the last commandment. By page 32, you shall not desire your neighbor's wife, that's the 9th commandment. You shall not desire what belongs to your neighbor, that's the 10th commandment. Yet we know kuti mutemo 1 wechi10, but kuti cover up mutemo wakabvisa wechi2, vakabva wasplita wechi10 kuti iite miiri sasare iri 9. Then mubvunza zvakare kuti saka what is their mark? Muri kuti here mimi vane simba zveshuwa vakashandura mutemo, vakashandura iwowo chete here? Havana kushandura iwowo chete, vakashandura zvakare mutemo weSabata chaiwo. Regai nditange ndaverenga munomu ndozokuverengerai mucatechism yechishona. Vanoti ivo Thomas Chancellor of Cardinal Gibbons ndiye akanyora catechism, Cardinal Gibbons anoti, of course the Catholic Church claims that the change from Saturday to Sunday was her act, and the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. Mukaverenga zvakare the Catholic record September 1, 1923.
Your Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. So they claim takachinja, and mukaenda mukatekism ireshona vanobva vataurewo kuti ndada kuverengerai panapa vanoti mutemo wechitatu, it becomes the third commandment because the second is already missing. Teerei zvavanotaura panapa, vanoti ndoupiko mutemo wechitatu? Ndiri page 58 mushona catechism. Mutemo wechitatu ndiwo uyu: rangarira zuva resabata uriite chisi chako chaunochengeta. Nomutemo wechitatu tinorayirwa kuitei? Nomutemo wechitatu tinorayirwa kuremekedza zuva resvondo. Muri kunzwa zvavari kutaura? Then seiko tichichengeta zuva resvondo sesabata? Ndiri kuverenga mukatekism page 58. Tinochengeta zuva resvondo sesabata nokuti Kristu akamuka kuvafi musi wesvondo. Saka vanotiziva kuti svondo haisiyo sabata, but tinoichengeta sesabata. And they know that Sunday is not the Sabbath, but we observe it as the Sabbath, and they give the reasons kuti tinoichengeta nekuti Jesu akamuka kuvafi, but hatina bhaibheri patinoudzwa izvozvo. And taudzwa kare naGibbons kuti sangano katolike ndo rakashandura mutemo waMwari from Sabbath to Sunday, and that is the mark of her ecclesiastical power. Mwari akatibatsira. Don't miss tomorrow patinenge taakuchinyatsoisa zvese pachena kuti saka mark of the beast yacho ichii. Mwari atikomborere. Amen.